Hi Venu. Hi sir, good morning sir. How are you sir? Good morning. I'm doing great. Thanks for asking. How are you? I'm fine sir. Okay, Venu, where are you from? I'm from Khammam sir. Okay, and about your family? We are 4 members in my family sir. My father is a farmer. My mother she is a great homemaker, and I have two elder brothers. Both are working. Okay. And about your education qualification? I did my PG in MBA Finance Khammam sir. Vijay Engineering College. Okay. And ఎలా తెలుసు నీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చూశాను సార్, దాని ద్వారా కాంటాక్ట్ అయ్యి డెమో సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యా. అలాగే గూగుల్లో రీసెర్చ్ చేస్తే బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఎస్విసి కెరీర్ సొల్యూషన్ సజెస్ట్ చేశారు సార్. ఓకే ఫైన్. అండ్ ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్? ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్లో గ్లోబల్ అకౌంటింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాను సార్. అండ్ జామ్ సెషన్స్, గ్రూప్ డిస్కషన్ పార్టిసిపేట్ చేసి కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నా. అలాగే ఎక్సెల్ ట్రైనింగ్ ద్వారా ఎక్సెల్ స్కిల్స్ కూడా నేర్చుకున్నాను సార్. ఓకే, గుడ్ టు నో దట్. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్. I got placed in KFin Tech for mutual fund process. 2 rounds జరిగాయి సార్. ఫస్ట్ హెచ్ఆర్ రౌండ్. బేసిక్గా నా కమ్యూనికేషన్ మీద ఫోకస్ చేశాడు. ఓకే. అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ రౌండ్లో మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ గురించే క్వశ్చన్స్ అడిగారు సార్. ఆల్మోస్ట్ 15 to 16 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. నేను మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసిన. ఓకే, గుడ్ టు నో దట్. అండ్ ఇక్కడ ఎస్విసిలో తీసుకున్న ట్రైనింగ్ ఏమైనా హెల్ప్ అయిందా నీకు ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ చేసిన? సార్ ఇక్కడ జామ్ సెషన్స్ వల్ల నేను అక్కడ కాన్ఫిడెంట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయగలిగాను. ఇక్కడ ఏం డిస్కస్ చేసాము ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అవే నేను అక్కడ చెప్పడం వల్ల కొంచెం ఇంప్రెస్ అయ్యారు సార్. అండ్ ఇప్పుడు జాయినింగ్ నెక్స్ట్ మండే సార్. కమింగ్ మండే. ఓకే, కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్.